আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম আর একটি লোগো নিয়ে। ওইটা সেম টু সেম কপি করবো, ঠিক আছে? এটা অবশ্য গ্রিন পিপল দেওয়া, খুবই সুন্দর ন্যাচারাল লাভ। তো কথা না বলে শুরু করি। এটা কন্ট্রোল টুল দিয়ে লক করে দিলাম আর ডেস্কটপ কালার নিলাম, দিলাম, দিয়ে এছাড়া আপনি সার্কেল দিয়ে করতে পারেন, ঠিক আছে? পাত করে করতে পারেন, আমি পাত করেই করি, সমস্যা নেই। অথবা এম দিলাম, এম দিয়ে আমি এটাকে টান দিলাম, টান দিয়ে এটাকে আমি এই শেপে ঘুরে দিলাম, অঙ্কটা ছোটো করে দিলাম, ঠিক আছে? তারপরে যেহেতু এখানে একটা শেপ হয়েছে, এই শেপ ধরে এই শেপ ধরে অঙ্কটা ধরে নিয়ে দিলাম। তারপরে এখানে ধরবে, তারপরে এই শেপে দিলাম, বাকি আসবে অঙ্কটা ঠিক করে ট্রান্সফর্ম করে ওটা কপি দিয়ে এটাও সেম। এটা হলো একটু কালার রয়েছে, ঠিক আছে? নাহলে আমরা এই বরাবর সেমটা নেব, নিলাম এই কোনাটা নিলাম, কোনাটা নিলাম, ছেড়ে নিলাম। আমার প্রিন্টটা মোটামুটি শেপের কাজ কমপ্লিট, ঠিক আছে? এখন শেপটা থেকে আমি কালারটা করব। আমি ক্লিক করবো, যদি আসতে পারি কালারটা নিয়ে নিই। তো এই কালারটা নিব, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। গ্রেডিয়েন্টগুলো আমরা দিব পরে, কালারটা পিক করে নিই, ঠিক আছে? এইখানে একটা কালার রয়েছে আমার, ডাস্ট কাট আছে, ওটাকে সামনে নিয়ে দিই, এটাকে বসাই দিই, ঠিক আছে? দেখবেন আমার কিন্তু অলমোস্ট শেষ, এখন জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট দিলে হবে, গ্রেডিয়েন্ট দিলে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।
সুন্দর ইজিলি গ্রেডিয়েন্ট দিই, সমস্যা নেই। গ্রেডিয়েন্টটা দিতে হবে দিয়েছি। Bismillah. Bir আছে একটু রয়েছে, একটা দিলাম। দেখেন ওখানটা অলমোস্ট লোগো ডান। বেশি বেশি শেয়ার করে দিন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।